Colorado, what do you see as kind of the main threats that they're bringing this weekend? Colorado, a team who is giving continuity to a system and a game model that they finished last year, or with the system that they finished last year, with a team that is well organized, and then with the model of the formation, what we see is a lot of continuity on the game that develops in the middle, and a bet for the aerial game that Key has. And other than that, I think like any other team with a lot of desires to compete, and we're getting ready to. First road match of the season. Do you approach road games any differently than home games? Anything different about the way that you kind of field your team or approach the game? Well, most important that we have the personality to believe that we can go away and get points at this league. That's important if you want to think about qualifying. And then have that identity in any field. That will be good for us, and we're trying to install that into our team. Oscar, Colorado typically has a huge advantage with the altitude. How can you possibly prepare your team for that factor? Try to not think too much about it. I think the factors on the climate or the fields or just going to different cities, things like that, I think we can put them aside and just play the game. I think that would be our best approach to any game when we're going away. Not think about the challenges that exist, but something that you cannot do. You try to execute what you are good at, and then play the game. It's a field for both. It's factors for both. I try to do that. Profe, superada la expectativa propia del debut, toca asumir ahora el primer duelo fuera de casa. ¿Cómo lo prepara? Bien, estamos tranquilos, trabajando fuerte. Sabemos que es una temporada larga y que hay que ir a sumar afuera, que tenemos que tener personalidad, que podemos darle el carácter al equipo, de que somos un equipo cuando vamos afuera a ganar puntos, y esa es la intención. Otro partido sin Nani. ¿Está conforme con lo que vio en la mitad de la cancha? ¿Qué podría variar para este duelo contra Colorado? Siempre uno quisiera tener todos jugadores disponibles, pero el juego es así. Cuando tenés dificultades por una razón o la otra, tenés que acomodarte y mirar eso como una oportunidad para los chicos o para los jugadores que han estado esperando. Ahora pues tratamos de solucionar los inconvenientes de las ausencias con jugadores que tienen otras características, y creo que lo hicieron muy bien. Entonces esperar que todo salga muy bien. Mauricio hasn't been out training the last few days. Kind of what's his status? Is he going to be healthy for this trip? Mauricio will be in the trip for sure. Yeah. We'll see. We're trying to be careful with some stuff. What's that approach to load management like? Kind of what's the logic behind trying to manage his load? Yeah, we're trying to do that. Manage the load with them and see if we can take care of the players. Sometimes their status is not the same because some of them came out from the game with different pains, or the recoveries, or it's normal. So what we're trying to be cautious is just to do them what they need and have until the last moment to see if they're available for the game or not, and so that we do. Oscar, yo sé que una cosa que dijiste después del partido del pasado fin de semana, que el equipo tenía que trabajar mucho en la precisión, obviamente con un partido ya de fin de semana de visitante. ¿Cómo ves el equipo que va a cumplir con ese hecho de meter goles y tener esa precisión? Bien, yo al muchacho lo veo trabajando muy bien. Yo creo que esa sensación de no haber podido conseguir el gol, pues hay que dejarla de lado y mirar el próximo partido. Son jugadores que tienen la energía, tienen el optimismo, y esa precisión se va a ir consiguiendo a medida que van viniendo los juegos. Entonces yo pienso que no debemos exagerarnos mucho en lo que no se hizo, más bien mirar todo lo que los muchachos hicieron, el juego que se vio, un equipo organizado, un equipo con una identidad propia, un equipo que sabe hacia dónde va, y mirar que eso sea lo que le va a sembrar a Orlando City resultados importantes. Vimos el equipo que presionó bastante
no sé si eso va a ser el estilo que vamos a ver el equipo, pero el equipo se prepara un poco diferente cuando juegan contra otro equipo, otro rival diferente. Porque todos los partidos son distintos, los rivales son diferentes, los rivales tienen estrategias distintas, el personal es diferente, a veces tienes que maniobrar en el mismo roster algunas variantes porque sea el otro equipo, sea la disponibilidad de los jugadores. Entonces, bajo todos esos parámetros se monta el juego, montas tu idea de juego basada en la identidad que tienes y seguramente que a veces se ven cosas diferentes porque ese es el juego, manteniendo siempre la identidad del grupo. Oscar, are there any emotions returning to Colorado with that being the place that you kind of started your head coaching career? After the years, they started disappearing. In Colorado, I had a great time. The people treat me very well, have a lot of respect for the club, and it was a tremendous experience and made me grow a lot, and I thought that we had success there too. But that's part of our journey, and now we just concentrate in my time here in Orlando. All right, thanks.